write down the question and try to. Okay. Write down a question on problems on ages. Maybe one or two questions on ages. The present age of a father. The present age of a father is thrice the age of his son. The present age of a father is thrice the age of his son. After 10 years, his age will be twice the age of his son. I repeat, after 10 years, his age will be twice the age of his son. What is the present age of the father? Choices given in the examination. First choice, 28 years. Second choice, 30 years. Third choice, 32 years. Fourth choice, 34 years. I hope many of you have answered the question. And many of you are not trying to understand the question and the choices given. In mental ability or general intelligence and reasoning, understanding the question and comparing with the choices is very, very important. In this question, if you can understand the question correctly, within no time you can decide the answer. The question is, the present age of a father is thrice the age of his son. THRIC, thrice the age of his son. Is the first line of the question. And the last line of the question is, what is the present age of the father? I repeat, the first line of the question is, present age of the father is thrice the age of his son. The last line of the question is, what is the present age of the father? If you can understand these two lines and observe the choices, you can decide the answer without writing anything. A simple understanding. Father's age should be divisible by 3. Thrice the age of his son. It is a multiple of 3. Father's age is a multiple of 3. Multiple of 3 are the number in the choices. Divisible by 3 is only one choice. Decide the choice immediately without writing anything. Sometimes you will find such questions in the examination where you can save time by writing
Let the father's age, son's age, let the son's age be x, father's age is 3x, present age of the father is thrice the age of his son. After 10 years, 3x plus 10, x plus 10. After 10 years, his age will be, father's age will be twice the age of his son. ಈ ತರ equation ಬರ್ಕೋತೀರಾ, solve ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3x plus 10 is equal to 2x plus 20. 3x minus 2x, 1x, 20 minus 10, 10. X is equal to 10. Father's age will be 3x is 30. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಬಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. I hope all of you followed both the ideas. The present age of a father, the present age of a father is thrice the sum of the ages of his two children. The present age of a father is thrice the sum of the ages of his two children. After 5 years, after 5 years, his age will be twice the sum of the ages of his two children. After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of his two children. What is the present age of the father? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಕ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ present age of a father is thrice the sum of the ages of his 2 children. Thrice divisible by 3. All are divisible by 3. ಎಲ್ಲವೂ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? After 5 years his age will be twice the sum of the ages of his 2 children. After 5 years, 5 is an odd number. So 5 odd number. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ 5 years 5 is an odd number. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ನ ನೀವು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್. After 5 years, you should get the even number. I hope all of you got this idea. Ideas, ನೋಡಿ, odd number, even number concept ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ 3 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಆಫ್ಟರ್ 5 years +5 ತಾನೆ. +5 ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ you get an odd number which is not divisible by 2. 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ. 54 + 5 59 ಆಗಲ್ಲ, ಆಡ್ ನಂಬರ್. 48 + 5 53 ಆಗಲ್ಲ. 45 + 5 50 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 42 + 5 47 ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ +5 ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಓದುವಾಗ, ಚಾಯ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. Avoiding writing is a skill. It's an important thing with respect to time management. Time management ಅಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತಿರುವಾಗ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮೈಂಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಏಜ್ present age of a father is thrice the sum of the ages of his 2 children. Let the sum of the ages of his 2 children be x years. Father's age thrice 3x. After 5 years 3x + 5. x plus 2 children alva. ಹಾಗಾಗಿ 5 + 5 10 years. ಟೋಟಲಿ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So is equal to twice. ಈ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು
5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಇಬ್ಬರಿಗೂ 5 ವರ್ಷ, ಟೋಟಲಿ 10 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 10 years ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore 3x plus 5 equals 2x plus 20. So 3x minus 2x is x, 20 minus 5 is 15. X is 15. 3x is 15, 3 is 45. So ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ within 30 seconds ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು 30 seconds ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 1 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು 120 minutes ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 100 questions. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್. One more question. The present age of a father is 4 times the sum of the ages of his 3 children. The present age of a father is 4 times the sum of the ages of his 3 children. After 8 years, his age will be twice the sum of the ages of his 3 children. After 8 years, his age will be twice the sum of the ages of his 3 children. What is the present age of the father? What is the present age of the father? First choice 72 years, second choice 76 years, third choice 80 years, fourth choice 84 years. Try ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ?
In this case, all these numbers are divisible by 4. And after 8 years, if you add 8 again twice, even numbers. Therefore, you can't use the choices to save the time. Still, if you can apply one by one to all the choices, you can decide the answer. Without using algebra, you can solve. The present age of the father is 4 times the sum of the ages of his 3 children. So C1 plus C2 plus C3. Divide this by 4. You get 18. How to use the choices to decide the answer? 72 divided by 4, 18. Sum of the ages of his 3 children at present is 18 years. After 8 years, father's age will be 80. And 3 sons, 8, 8, 8. 8, 3 is a 24. So 18 plus 24, 42. 42 into 2 is not equal to 80. 42 2s are 84. Therefore, this cannot be. I hope all of you got this. The same way, for 76 divided by 4, you get 19. 19 plus again 24, you get 43. 43 into 3 is not equal to 76 plus 4. 76 plus 4, 8. 76 plus 8, 84 you get. Where 43 into 2 is 86. Therefore, this cannot be your answer. 80 divided by 4 is 20. 80 divided by 4 is 20. 20 plus 24, 20 plus 24 is 44. 44 into 2 is 80 plus 8. What is 80 plus 8? 88. 44 2s are 88. Therefore, 80 is the correct choice. This is how you can use the choices to decide the answer. Applying the data given to the choices given one by one. I hope all of you followed this. Applying the information given in the reverse order. 4 times antana divided by 4. Alva. Or directly you can solve like this. C1 plus C2 plus C3 is x, 4x. So 4x plus 8 is equal to twice the x plus 24. So 4x plus 8 equals 2x plus 48. 4x minus 2x is 2x. 48 minus 8 is 40. 2x is 40. 4x is 80. 4x is the father's age. You can decide the answers in 1, 2, 3, 4. Alva? So, actual method ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ NTSC ಕ್ವಶನ್ಸ್
The question from NTSC paper. Lata is now 6 years younger to her brother Suraj. Lata is now 6 years younger to her brother Suraj. After 18 years, she will be four times her present age. Then what will be the age of Lata after 18 years? Choices given. First choice 18 years. Second choice 24 years. Third choice 32 years. Fourth choice 36 years. Lata Suraj. Lata is now 6 years younger to her brother Suraj. Lata X ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂರಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ X+6 ಅಲ್ವಾ? After 18 years, she will be four times her present age. Present age is X, 4 times present age is 4X. After 18 years, present age is X, X plus 18. After 18 years, she will be 4 times her present age. After 18 years, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Now 4x is equal to x plus 18 and x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 4x minus x
3x is equal to 18. Right? X is equal to 3 6 are 18. X is the present age. Al question ಕೇಳಿರೋದು after 18 years ಅಂತ. Therefore 6 plus 18 is 24. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? You have one question here in this paper on Venn diagram. Venn diagram based question ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲು, ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. There are 48 students in a class. There are 48 students in a class. Among them, 25 students play cricket. Among them, 25 students play cricket. While 20 students play kabaddi. Some of them play both cricket and kabaddi. Some of them play both cricket and kabaddi. Full stop. 14 students do not play any of these games. 14 students do not play any of these games. Full stop. How many students play both cricket and kabaddi? How many students play both cricket and kabaddi? Choices. First choice 11, second choice 13, third choice 15, fourth choice 16. You can have 1 minute time. Be quick. Use simple Venn diagram to decide the answer.
there are 48 students. Twenty-five students play cricket. 20 students play kabaddi. Some of them play both cricket and kabaddi. And 14 students do not play any of these games. 48 minus 14. 48 minus lazy fellows. 14. You get 34. And it's 25 plus 20. 25 plus 20. 45. And the difference between these two, 6 plus 5, 11, should be this number only. Got it? Out of 48, 14 do not play any game, any of these two games. So 48 minus 14, 34. And those who play cricket, 25, who play kabaddi, 20. And we don't know the number of students who play both the games, that we have to find out. So 25 plus 20, 45. But those who play either of these two, both together, we have 34. So 45 minus 34 should be the number of students who play both. Got it? So 25 minus 11, only cricket. They can also ask in this case, how many play only cricket? 25 minus 11, that is 14. And 20 minus 11, 9. Only kabaddi. Only kabaddi, 9. The total should be 34. 14 plus 11 plus 9 should be 34. Who play either of the two games or both the games. Got it? Note on this. I hope all of you followed this. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. One more question on ages. Anil is, from NTSC paper, Anil is 1/3 of his father's age. Anil is 1/3 of his father's age. After 5 years, his father will be 2.5 times of Anil's age. After 5 years, his father will be 2.5 times of Anil's age. Find the present age of Anil's father. Find the present age of Anil's father.
choices. First choice, 60 years. Second choice, 45 years. Third choice, 42 years. Fourth choice, 36 years. Choice method ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. I hope some of you have decided the answer either by choice method or your algebra method. Whichever the method you use, you should get the answer quickly, accurate answer. Accurate answer ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು, ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಚಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸ್. So Anil is 1/3 of his father's age. Father's present age ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಅದೇ, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅನಿಲ್ಸ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ಅನಿಲ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ 1/3 ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ 20. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 20 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಾದರ್ಗೆ 65 ಆಗುತ್ತೆ. 2.5 times of 25 is not equal to 65 ಅಲ್ವಾ? 25 into 2.5. 25 to the 50. Half of 25 is 12.5. 62.5 ಬರುತ್ತೆ. 65 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು 45 ತಗೊಂಡ್ರೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 15 + 5 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 45 + 5 50 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 20 into 2.5. 20 into 2.5. 20 to the 40. Half of 20 is 10. 40 plus 10, 50. Yes. Got it? Just verifying the data given in the question. Question li ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡು. This is one approach using which you can decide the answer very quickly. I hope all of you followed this. Another question. A newspaper has 8 sheets. A newspaper has 8 sheets consisting in
32 pages in total. 32 pages in total, and 4 pages in each sheet. And 4 pages in each sheet with all the pages printed. With all the pages printed. I repeat the sentence. A newspaper has 8 sheets consisting in 32 pages in total and 4 pages in each sheet with all the pages printed. Full stop. If page number 25 is not present in that newspaper, if page number 25 is not present in that newspaper, comma, find the set of missing pages. Find the set of missing pages from the choices given below. First choice 7, 8, 25, 26. Second choice 3, 4, 25, 22. Third choice 9, 10, 25, 24. Fourth 12, 13, 25, 22. Newspaper, the imagination, verbatim. I hope many of you have decided the answer. Try ಮಾಡಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ 8 ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 32 ಪೇಜಸ್ 8 4s are 32. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ 32 ಅಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ 2 ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಅಲ್ವಾ. 1 2 ಆ ಕಡೆಯಿಂದ 32 31 3 4 30 29 ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. 5 6 28 27 ಅಲ್ವಾ.
ಇಲ್ಲಿ 7, 8, 26, 25. 25 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆ 7, 8 ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 26, 25, 26. Your choice, first choice. I hope many of you have got the correct answer. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, yesterday, I think day before yesterday, I was discussing on identification of rules, numbers given in different shapes. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ NTSC ಅಲ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ. Find the missing number. The questions below, the numbers in the figures are related. Identify the relationship and find the missing numbers in the given figures. Now, we have given 2 questions in this paper. First question. Choices given 8, 6, 4, 2. Try ಮಾಡಿ. Identify the rule. Confirm the same rule with this figure. And applying the same rule, find the missing number. Addition, subtraction, multiplication, division, square, square root, cube, cube root, trial and error. ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ.
Okay, I hope many of you have tried to get the answer. At least some of you have decided the accurate answer. Now see how to try with the numbers. That is more important. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ 4 ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕ್ಯೂಬ್, ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓ 19 5s are 95, 13 7s are 91, 95 minus 91 is equal to 4. 4 is 2 square. ಈ ತರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ. ಅದು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೋದೋದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದಾರ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೇ ಬಿಡೋದು. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೋ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡೋರು, ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭ. ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಗ. ಅವ್ರು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಅವರೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇತ್ತರೋ ಜನ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುದೆ ಲೋಕಸ್ತದನು ವರ್ಧತೆ. ಅದ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, whatever the leaders of the society does, that and that alone will be followed by others. Who are the leaders of their house? Father, mother, grandfather, grandmother. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ನೀನ್ ಒಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಗನ್ಗೋ ಮಗಳಿಗೋ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆನ ತಾವೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಶ್ಲೋಕದ ಮೀನಿಂಗು ತುಂಬಾ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು
ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಹಂಗ ನಾವೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಂತ ದುರಂತ ನೋಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇಸ್, ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ. ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದೀಯ, ಮಗ್ಗಿನ ನೋಡ್ಕೋ, ಮಗ್ಗಿ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಟೀಚರ್. ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರೆಯಪ್ಪ, ನಾನ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಕರೆದಿದ್ರು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಟೇಬಲ್ ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅಪ್ ಟು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯಾವ್ದು BRC ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂದೆ, ಯಾರು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. 20 ತನಕ ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 15 ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೇಳಪ್ಪ 14 ಟೇಬಲ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಯಾಕಪ್ಪ? ನಾನ್ ಟೀಚರ್, ನನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನೀವು ಅಂತ. ಇಲ್ರಿ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬರುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅವನು. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಪ್ಪ? 17 ಟೇಬಲ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೀದಾ ಬೇಕೋ ಉಲ್ಟಾ ಬೇಕೋ? ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿದ ನಾನು ಚಕ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಟೇಬಲ್. ಸಾರಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಂಡ್ರಿ. ನೋಡಿ, ನಾನ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 1977 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ರೂರಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ NTSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರು. ಒಂದ್ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರು NTSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. 1977 ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಕಟ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ದು ಮಳವಳ್ಳಿ ಇದು ಹತ್ರ ಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ ದೇವತಿಪುರ. ಮಂಡ್ಯಾಗ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು 4 ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಎಂತ ದುರಂತ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಓದ್ವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ. 4 ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೇಪರ್ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕಾಯಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಯ್ತಾ, ಕ್ವಶನ್ ಓದೋದು, 4 ಚಾಯ್ಸ್ ನೋಡೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಚಾಯ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಟೈಲು. ಮೆತ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ರೆ ಆ ಚಾಯ್ಸ್, ಟೈಲ್ ಬಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಯ್ಸ್. ಎಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನೋ ನಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಂತ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಟೀಚರು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅವಾಗ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್, ಆ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ನಿಮಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಎನಫ್. ನಿಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್, ದೇವ್ರ ಕೆಲ್ಸರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ NTSCಗೆ. ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋನ್ನ ಕರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು NTS ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ 18 ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. 18 ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 18 5s are 90, 18 6s are 108, 26 4s are 24s are 80, 6 4s are 24, 104. 108 minus 104 is 4. 4 is 2 square again. And 14 8s are 112. 14 8s are 112. 32 into 3, 96. 112 minus 96 is 16. 16 is 4 square. Got it? So this is how students have to observe the questions. 19 into 5, 13 into 7. 19 5s are 95, 13 7s are 91, and the difference is 4. 4 is 2 square. The first case. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. Another question you can have in the same year. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಅಲ್ಲ. ಟಫ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Eleven, 15, 23, 19. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have to identify the ರೂಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Central number 10, 13, 19, 16, 11, 14, 17, 12, 16, 14, 13, 15, 17, 21. Choices you have 65, 55, 54. 65, 55, 50, 48.
ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Three operations they have used: addition, subtraction, and multiplication. ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 25% ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು 25% ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ NTSE ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. So add ಮಾಡಿ outside numbers, square the outside ಇರೋ numbers add ಮಾಡಿ, triangle the outside numbers add ಮಾಡಿ, compare ಮಾಡಿ with the central number. Try ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Sum, add the outside numbers, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೆರಡು ಸಮ್ಮಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಈ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸಮ್ಮು, ಡಿಫರೆನ್ಸು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಡಿಷನ್, ಎರಡು ಅಡಿಷನ್, ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಸಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ಟರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪ್ಪ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. I hope all of you are trying. I have given the idea. Idea ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Some of the numbers of the square and some of the numbers of the triangle, and compare the two with the central number. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐಡಿಯಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? I hope many of you have answered this question. ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. 19 plus 11 30 plus 23 53 58 68, and here 20 plus 16 36 plus 12 48. 68 minus 48 is 20. 23 is a 60. The sum of the outside numbers of the square minus sum of the outside numbers of the triangle multiplied by 3. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 16 plus 14 30 40 52, and here 15 plus 13 plus 17 17 plus 13 30 45. 52 minus 45, 7 3 is a 21. In the same way, so 19 plus 10 29 42 58, and here 17 18 28 42. 58 minus 42 is 16. 16 3 is a 48. So addition, subtraction, multiplication ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ blood relation based simple question. Rajan and Kamala lives with their two daughters. Rajan and Kamala lives with their two daughters and 3 sons, along with their families. I repeat, Rajan and Kamala lives with their 2 daughters and 3 sons, along with their families. Full stop. Each of the sons have 1 daughter and 2 sons. I repeat,
Each of the sons have one daughter and two sons. Full stop. Each of the daughters, each of the daughters have two daughters only. Each of the daughters have two daughters only. Okay. Now find the female members in the family. Find the female members in the family. Choices. First choice 10, second choice 11, third choice 12, fourth choice 13. 10, 11, 12, 13. I'll give 2 minutes time. I hope many of you have decided your answer. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆನ್ಸರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ and you are maintaining, focusing to the maximum level. Wrong ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ, ಆರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆತುರದಿಂದ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಕೆಲವ್ರನ್ನ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಮಿಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Rajan and Kamala. Lives with their 2 daughters and 3 sons.
with their families. Each of the sons have one daughter and two sons. One daughter, two sons. One daughter, two sons. One daughter, two sons. And each of the daughters have two daughters. Find the female members of the family. One simple one picture is not for this. ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ರಾಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಮಲಾ ಫೀಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಮಲ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೂ ಡಾಟರ್ಸ್, 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 1, 8. 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. Plus 3 daughter-in-laws. You daughter-in-laws ಏನಾದ್ರು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Answer is 13. Got it? So like this, you should be very, very careful while solving the questions of NTSC. And you have the two questions on directions. Direction based on ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೇಪರ್ಲಿ. Karim travels. Yes, write down, right? Sincerely. Karim travels 4 kilometers towards north. Karim travels 4 kilometers towards north on his bike from his house and reaches point A. Then travels 5 kilometers towards east. I repeat, then travels 5 kilometers towards east and reaches point B. Full stop. From B, he travels 4 kilometers in north direction to reach point C. Full stop. From C, he travels 5 kilometers
in the west direction to reach the mosque. From C, he travels 5 kilometers in the west direction to reach the mosque. Okay. Now, you have to answer two questions on this information. First question, how far is Karim's house from the mosque? Choices. First choice, 8 kilometers. Second choice, 9 kilometers. Third choice, 13 kilometers. Fourth choice, 18 kilometers. Second question, in which direction is the mosque from the Karim's house? In which direction is the mosque from the Karim's house? First choice south, second choice southeast, third choice north, and fourth choice northeast. Okay. I hope all of you have finished both the sums accurately. East, west, north, south. Let this center be Karim's house. Karim travels 4 kilometers towards north on his bike from his house. And reaches the point A, this point A. Then travels 5 kilometers towards east. And reaches point B. From B, he travels 4 kilometers to north direction to reach point C. From C, he travels 5 kilometers in the west direction. Five kilometers in the west direction. See, parallel concept. Parallel concept.
5 kilometers in the west direction to reach the mosque. Just parallel concept ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ question. First question, how far is Karim's house from the mosque? 4 plus 4, 8. And the direction is from his house. The mosque is in north direction. Okay. So like this, sir. You have certain easier varieties in the paper. First round ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. Now see, you have two questions here, easier varieties. The direction is the following questions are based on the given intersecting figures. They have given figures here. Circle as figure number 1, first figure, and triangle as figure number 2. Square as figure number 3, third figure. And this is fourth figure. 4 figures they have given, different figures. And the numbers, some numbers they have given inside the different spaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This they have given in the question. You have to study this and answer 2 questions. Right? You have first, second, third, fourth. 4 different figures and numbers inside these figures. So based on this, you have to answer 2 questions. Question number 1. Which pair of numbers given below
are inside any two figures only. Any two, TWO, capital literally ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. Any two figures only. Any two figures only. Choices. For the first question, choices 4, 8. Second choice 1, 11. Third choice 3, 10. Fourth choice 5, 9. You have one more question. Which one of the following statements is correct? Which one of the following statements is correct? Question number 2. Which one of the following statements is correct? So first choice, number 9 is in the figures. Number 9 is in the figures first, second, third. First, second, third. Second choice, number 7 is in the figures. Number 7 is in the figures second, third, and fourth. Second, third, and fourth. Third choice, number 6 is in the figures. Number 6 is in the figures first, third, and fourth. First, third, and fourth. And fourth choice, number 5 is in figures. Number 5 is in figures first, second, and fourth. First, second, and fourth. So like this, you will be having some easier varieties. By simple observation, you can decide the answer. Within 10 seconds, 20 seconds, you can answer 1 or 2 questions very easily. The easier varieties ನಿಮಗೆ time ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ which pair of numbers given below or inside any two figures only? First question only. So first choice 4 and 8. 4 any two figures only. Triangle and this figure, third, fourth figure. ಅಲ್ವಾ 8 ಅಷ್ಟೇ. 8 square ಮಾತ್ರ ಈ figure ಇದೆ. Any two figures only. 4 and 8 any two figures only. Immediately you can decide the first choice. Second choice, third choice ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ 4 and 8 any two figures only. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ವೇರು ಅಂಡ್ 4 and 8 ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೈಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. 9 is in 1 first, second and third ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. 9 ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. 7 is in second, third and fourth. 7 ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 6 is in first, third and fourth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 6 ಫಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು 6. So 5 is in first, second and fourth. ಅದು ಮೂರು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. 5 is in circle, triangle and fourth figure. parallel. Therefore ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು that saves your time. So different varieties mix ಮಾಡುವಾಗ different varieties, more number of varieties ಕೊಡೋದೇನೆ tough. Because you have to read the direction, understand the direction and try to answer that question. The varieties kadme idre same direction with 4 or 5 questions or 6 questions. Avaga ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 4 or 5 questions. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಫರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ವೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಯುರಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, some more questions for revision purpose. So find the wrong number in the number series. One variety number series alli one variety ideyalla. Find the wrong number in a number series. One question hange nodana. Ya ಬೇರೆ ಬೇರೆ variety ಇದು ಒಂದೊಂದು question ನೋಡೋಣ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. Taken from the previous year's question paper. ನಿಮ್ಮ NTSC paper ಇಂದಾನೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Find the wrong number in the number series. 9, 33, 73, 127, 201, 289. Choices 201, 127, 73, 33. Try ಮಾಡಿ. Find the wrong number in a number series. So wrong number in a number series. ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಕೆಲವರು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So number series means there is a continuous regular relationship between the numbers throughout the series. In this question, you have to find a wrong number in the series. Series means continuous relationship, and they are telling that one number is wrong. That means what? That wrong number breaks the continuity of the series. I hope all of you got this. There is a continuous relationship between the numbers throughout the series. One wrong number is there in the series. Series ಅಲ್ಲಿ one wrong number ಇದೆ, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. That means what? One number breaks the continuous relationship of the series. That number is your answer. Now try. Don't get confused with the odd man out. This is not odd man out. Odd one out or classification is different from number series. In classification, there is no link between the numbers. Here there is a link, there is a continuity. Okay. Analogy one question ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Number analogy 343 is to 441. Question mark is to 225. Choices are 64, 125, 216, 504. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಾಲಜಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್, ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು.
Yes, I hope many of you have decided the answer. In the first case, the numbers are in the increasing order. Numbers are in the increasing order. The difference between 9 and 33 is 24. Next difference is 40, 33 and 73. Next difference 7 minus 3, 4, 12 minus 7, 5. And the next difference 74. The next difference 88. Right? 24, 40, 54, 74, 88. Again, difference among the differences. 24 and 40, you have 16. Next difference 14. Next difference 20. Next difference 74 and 88 is 14. And here you can observe one thing. 16, 14, 20, again 14. In such case, you can think of this arrangement you are getting among the differences among the differences. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ 16 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 14, 20 ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅದಕ್ಕೆ 2 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 16 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 16 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ 16 ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಗೆಟ್ 40 plus 16, 56. 56 plus 16, 72. 72 plus 16, 88. ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ 127 as a wrong one. So note down the differences among the differences is 16. The differences among the differences. One difference ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 16 ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ 16.
In analogy, today we were discussing the tougher sums. ಆ ಸಮ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. I hope all of you have answered this question. 343 is 7 cube and 7 3s are, see, 7 3s are 21 square. See how the question setter has taken. 343 is 7 cube. 7 3s are 21 square. So this is square number. There they have given 15 square. 225 is 15 square. Which number multiplied by 3 gives you 15? 5. So 5 cube is 125. 5 3s are 15. 15 square. Got it? 125. I hope many of you have got the correct answer to these questions. Let's find the missing number. Choices 23, 35, 23, 67, 43, 77, 63, 85. Choices.
Find the missing numbers in the number series. I hope many of you have decided the correct answer. In my first class, I started with this variety, find a missing number in the number series, and I was telling about the repetition of a number in a series or the presence of two question marks in a series. A clue I was giving for mixed series. So if you can remember and try to use that clue, 2 into 2 plus 1, 2 to the 4 plus 1, 5. 5 into 2, 10 plus 1. And 11 into 2, 22 plus 1, 23. First question mark. And other series here, 2 into 3, 6 plus 1, 7. 7 into 3, 21 plus 1, 22. 22 into 3, 66 plus 1, 67. Just into 2 plus 1 is in one series, and into 2 plus 1 plus into 3 plus 1 in another series. Combination of two series. With simple ideas. I hope all of you followed. Sometimes ನೀವು simple question wrong ಮಾಡಿರ್ತೀರ. The reason for that is lack of momentary focusing.
You are in 10th standard. Make a note of one simple book entitled Study Smarter, Not Harder. Write down, this is the title of the book. Study Smarter, Not Harder by Kevin Powell of Jaico Publication. Very nice book. You have to go through that book before entering into at least college. ಇವಾಗಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕದನ್ನ. ಯೂಶಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ you will learn the ideas in that book about ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್. ಕಲಿಯದಂಗೆ ಅಂತ ಕಲೀರಿ. ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್. So make a note of that book. Study smarter, not harder. Books are available in Gulbarga. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಊರು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್. ನಮ್ಗೆ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಬುಕ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು, ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ತಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತು. ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿಲ್ಲ, 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನ. ನಾನ್ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಾರ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಓದಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ತರ್ಸ್ಕೊಡಿ ಸಾರ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲೈಬ್ರರಿನ ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು, ಹಲವರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಹಲವರ್. ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣಯ್ಯ, ನೀನ್ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರೋದು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಬಾ ನನ್ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಾ, ನನ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರ್ಸು, ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಅವಿನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವಿನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಹೌದು, ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಓನರ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಗೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು. ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಓನರ್ ಕೂರಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ರು. ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬುಕ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂದು, ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. 87 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ 1987 ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಫ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬಾ ಜನರು ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್. ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡರ್. ಎಲ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Another book you can read is You Can Win. I hope many of you have seen this book. You Can Win is the title of the book. You Can Win by Shiv Khera. Another famous book students have to refer. You Can Win by Shiv Khera. And one more book that you can refer, that too Corona period alli odlebeku. Oh mind, relax please. ಓ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ಸುಖಬೋಧಾನಂದ ಅವರು. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬುಕ್. ಓ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಬೈ ಶಿವ್ ಖೇರಾ.
ಶಿವಕೇರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡರ್, ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್. ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್. ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಕೆವಿನ್ ಪೌಲ್. ಸುಖಬೋಧಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ವರಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ, ವರಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆತರ. ಈ 3 ಬುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ 10th ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ತಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ the ideas of these books will be useful for you. Okay, and I hope all of you followed this. And idu nodi, idu question fraction tara ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು question. So fraction ಅಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟರ್ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಟಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಟಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ವೆರೈಟಿ ಟಫ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 to the 4 minus 1 3, 10 to the 20 minus 1 19, 26 to the 52 minus 1 51, 50 to the 100 minus 1 99, 82 to the 164 minus 1 163. ಇಲ್ಲಿ 104 to the 200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗಲ್ಲ. 112 ಡಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ. 114 ಡಬಲ್ 200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ 100 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ. 122 ಡಬಲ್ 244 minus 1 243. ಈ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡಬಲ್ -1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 3 ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಟಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 104 ಡಬಲ್ 208 minus 1 207 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಸೀರೀಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ 112 ಡಬಲ್ 224 minus 1 223 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 114 ಡಬಲ್ 228 minus 1 227. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟರ್ ಟಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫರ್ ಐಡಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ -1 ಡಬಲ್ -1 ಡಬಲ್ -1 ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 9 square plus 1, 7 square plus 1, 5 square plus 1, and 3 square plus 1, 1 square plus 1. See, square number plus 1, 1 square plus 1,
3 square plus 1 odd numbers ತಗೊಂಡವ್ರೆ consecutive odd numbers 1 3 ನೋಡಿ series relation 1 3 5 7 9 after 9 odd number is 11 11 square is 121 plus 1 is 122 ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಿಸಬೇಕು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಐಡಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೀರೀಸ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟರ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ and number series missing number wrong number and identification rules number analogy ಈಗ ಎರಡೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ and we have here number classification ಅಂದ್ರೆ odd one out ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 588 first choice second choice 675 third choice 735 fourth choice 768 3-digit single number ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 211 41 second choice 338 54 third choice 507 69 and fourth choice 734 76
Number classification. Number seriously L typo. Find the missing number and find the wrong number. Then number analogy. We have discussed today the toughest set of 5 questions in the morning session. Number analogy. And this number classification. Identification rules we have discussed tougher sums. Here, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Asked in the previous year's examination, you find tougher questions on numbers only. Numbers and statement sums. And circular sitting, 1 or 2 questions will be there. Straight line sitting, 1 or 2 questions will be there. And blood relation, you have 1 or 2 questions. Minimum 1 question will be there. And on direction, 1 or 2 questions. If the question paper setting committee decides to set the paper tougher, then they mix more varieties. You should know all the varieties, as many varieties as possible. In this class, I discuss almost all the varieties used by the paper setting committees of NTSC and different recruiting agencies like Railway Recruitment Board, Staff Selection Commission, Union Public Service Commission, UPSC, and this IBPS, Institute of Banking Personnel Selection. Okay, now see. Now see how to try with the numbers. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ see one way of trying, see 5 plus 5 8 8 plus 8 16 16 plus 5 21 is a multiple of 3. 6 plus 7 13 13 plus 5 18 multiple of 3. 7 plus 3 10 10 plus 5 15 is also a multiple of 3. And 7 plus 6 13 13 plus 8 21, that is also multiple of 3. All are multiples of 3. Divide 3 in the divide the numbers by 3. Divide these numbers by 3. Observe the quotients. I am giving clue how to look this sum, try with the simple addition and observation using multiplication tables, and then applying another operation, division by 3, and observe the quotients. You may get the idea there. Try. See, if you divide this by 3, 3 1 is 3, 28, 3 9s are 27, 18, 3 6 are 18, and 196 is 14 square. It's a square number. Note that you flash up with me. And 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15. 225 is 15 square. Here 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 5s. 245 is not a square number. And see this one. 3 2s are 6, 3 5s are 15, and 3 6s are 18. 256 is 16 square. So if you divide the numbers, 3 choices, numbers in 3 choices gives you a square number. First choice you get 14 square, second choice 15 square, and last choice 16 square.
This is the one which do not yield a square number. All other numbers by dividing yields a square number except the third choice. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. See how the question setter use the square numbers. And see, in this case, if you observe these numbers, this 41 is very close to 6 square. 6 square plus 5. 6 square is 36 plus 5. And 211, 6 cubed, 216 minus 5. N cube minus 5, N square plus 5. And 338, 7 cube minus 5. 7 cube is 343 minus 5. And 7 square, 49 plus 5. 49 plus 5, 54. And 507, you have 8 cube, 512. 8 cube minus 5, 512 minus 5, and there 8 square, 64 plus 5. And you have 76 here, 76. See. In all these cases, you have n cube minus 5 and square plus 5. In this case, 9 square minus 5 and 9 cube plus 5, 729 plus 5. In all the cases, first 3 cases, you have n cube minus 5. The fourth case, you have n cube plus 5. I hope all of you got the idea. So 3 are similar in some way. One is dissimilar. Select the dissimilar. So I hope all of you have followed today's class. And if you find any difficulty in understanding any question which I discussed so far from the first day, okay, keep the question with you and you can ask me tomorrow also. Tomorrow after the class or like that, you can call me and ask. Few people have given the phone number also, so you can call me after 9 o'clock. Between 9 and 11, doubt clearance session. So you can call and ask me. Okay. So anyway, I hope I have explained in a very simple approach so that you can easily follow my explanations. Wish you all the success, and I hope you people will definitely, with all difficulties with Corona, you will get the result for SBR. All the best. Good evening.